వెల్కమ్ టు సాక్షి ఎడ్యుకేషన్. సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ ఎంతోమంది విద్యార్థులు తల్లిదండ్రుల కళ. సో జనరల్గా బీటెక్ చదివేటప్పుడు కానివ్వండి, డిగ్రీ చదివేటప్పుడు కానివ్వండి, ఎన్సీఆర్టీస్ చదువుతారు. హిందూ పేపర్ కానివ్వండి, మరి ముఖ్యమైన ఇంగ్లీష్ పేపర్ ఏదైనా, ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ సంథింగ్, ఇలాంటి పేపర్స్ చదువుతూ ఉంటారు. తర్వాత జనరల్గా అశోక్ నగర్, ఢిల్లీకి వెళ్ళి కోచింగ్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. చాలా టైం వేస్ట్ అయిపోతుంటుంది చాలామందిలో. ఎందుకంటే జస్ట్ 1 or 2% పీపుల్ మాత్రమే సెలెక్ట్ అవుతున్నారనమాట సివిల్ సర్వీసెస్కి. మిగతా 98-99% పీపుల్ అనేటువంటి వాళ్ళు చాలా టైం వేస్ట్గా ఫీల్ అవుతూ, చాలా నిరాశ నిస్పృహల్లో కూరుకుపోయి జీవితంలో చాలా ముఖ్యమైన భాగాన్ని కోల్పోతూ ఉంటారు. సో అటువంటి వాళ్ళ గురించి ఆలోచించి ఒక ఎన్ఆర్ఐ ప్రొఫెషనల్ టు హెల్ప్ ద స్టూడెంట్స్ అవుట్ ఎంవీసీ అకాడమీని స్థాపించారు. దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అన్ ఆన్లైన్ గైడెన్స్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. సో యూపీఎస్సీ డిస్కవరీ ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటిది 45 days స్పెషల్గా డిజైన్ చేశారు. ఈ ప్రోగ్రాం ద్వారా మీరు 45 రోజుల్లో ఈ యూపీఎస్సీ లాంటి టఫెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ అని కొందరు అంటారు, కానీ సరిగ్గా చదవగలిగితే దిస్ విల్ బీ నాట్ దట్ టఫ్, యూ కెన్ క్రాక్ ఇట్ అనేటువంటిది మరికొందరు చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇది టఫా లేకపోతే యూ కెన్ క్రాక్ అనేటువంటిది చెప్పడంలో నిష్ణాతులు మనకు ఎంవీసీ అకాడమీ డైరెక్టర్ అండ్ చైర్మన్ రంగారెడ్డి గారు. సో we have with us at Sakshi studio. We'll talk in detail about UPSC Discovery Program. How to list out, you can opt for civil services coaching or not, to continue in coaching or not అనేటువంటిది వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. సార్ నమస్తే రంగారెడ్డి సార్. You being an IT professional and also you have a very good exposure regarding civil services examinations. So MVC Academy స్టార్ట్ చేసి గైడ్ చేస్తున్నారు యూపీఎస్సీ లాంటి టఫెస్ట్ ఎగ్జామ్స్ సమ్సే, అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ నాట్ ది టఫెస్ట్ యాజ్ యూ థింక్ ఇఫ్ యూ స్టడీ ఇన్ రైట్ పాత్ అనేటువంటిది మరికొందరు చెప్తూ ఉంటారు. సో ఈ 45 days యూపీఎస్సీ డిస్కవరీ ప్రోగ్రామ్ నేను చెప్పడం కంటే మీ మాటల్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ తీసుకురావడానికి ముఖ్య కారణాలు ఏంటంటే వాట్స్ యువర్ ఆన్సర్ సార్? డెఫినెట్లీ ఎస్ సార్. సో యూపీఎస్సీ డిస్కవరీ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఒక విజన్తో స్టార్ట్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ అనేది. So the purpose of this program is to make the student empower in a way that they can discover themselves whether they have the potential to continue with UPSC civil services preparation or to choose other career paths based on their whatever the potential they have. While it is so, మేము ఏం చేస్తున్నామంటే దిస్ ఇస్ ద 45 days program. ఈ 45 days ప్రోగ్రాంలో ఈ పర్టికులర్ విజన్ను మేము యాక్చువల్గా బేరీస్ వేసుకుంటూ విజన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ద కంప్లీట్ ఇన్సైట్స్ అబౌట్ ద యూపీఎస్సీ. పాయింట్ నెంబర్ 1, వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ద స్కిల్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎవరీ సబ్జెక్ట్ ఇన్ దిస్ 45 days. Post that, we are going to assess them in a way, we are going to pull out the skills and gaps. Okay. And then whatever the gaps that are there, we are going to help them, we are to guide them, we are to guide them in a way they are also going to be on par with what is required for UPSC. So now they know what their skills, they know what are their gaps. Now we are going to provide them expert feedback where we are going to tell this is your potential on par with what UPSC is demanding, and this is where you have to skill up, this is where you have to study, this is what the strategy you have to follow. So we are going to pave a path in a way that if we can follow that path with the strategies that we are actually imparting while teaching them, definitely it is going to be a soothing path for them towards the success path of UPSC exams. Sir, first of all, మీ దగ్గరికి ఒక స్టూడెంట్ ఎన్రోల్ అయితే ఆన్లైన్లో మీరు ఇచ్చేటువంటి సబ్జెక్ట్ గైడెన్స్ పార్ట్ అనేటువంటిది ఏవేవి ఇస్తారు సార్? అట్ ద సేమ్ టైం కరెంట్ అఫైర్స్ లాంటివి కూడా వాళ్ళకు చెప్పడం జరుగుతుంటుందా? డెఫినెట్లీ సార్. సో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు సెట్ అసైడ్ ఎనీథింగ్ as far as the syllabus is concerned, as far as the what actually UPSC is demanding. When I say it, what does it mean? Of course, all the papers are there. We are not going to... Even essay also you'll teach? Yeah, we will teach everything, So it is going to be a kind of a prototype to follow so as to crack the UPSC civil service exams. All they have to do is, in this 45 days, as I just told, for all the subjects, we are going to teach to a certain extent. Of course, we are also going to talk about the current affairs, because current affairs are the part and parcel of this preparation. We cannot దాన్ని మనం పక్కన పెట్టలేము. కరెంట్ అఫైర్స్తో పాటు సబ్జెక్ట్ను టీచ్ చేస్తూ ఈ రెండింటిని ఎలా అనుసంధానం చేసుకొని చదువుకోవాలి,
ఓకే, ఎలా డైజెస్ట్ చేసుకోవాలి, వాట్ ఆర్ ద మెటీరియల్ మీరు రిఫర్ చేసుకోవాలి, ఈ మెటీరియల్, ఈ స్టాటిక్ సబ్జెక్టు, ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ అంతా కలిసి ఏ విధంగా మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి ఏ విధంగా మీరు డైజెస్ట్ చేసుకొని ఎలా మీరు యాక్చువల్గా మీరు ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్కు మీరు యాక్చువల్గా మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని మీ యొక్క అండర్స్టాండింగ్ను ఎలా మీరు సమాధానం రాయాలి అనేది కంప్లీట్గా వీఆర్ గోయింగ్ టు టీచ్ దెమ్. To straight away answer to your question right now, we are not going to leave any subject that are required, that are there in the UPSC civil service exams. Point number one. Point number two, of course, we are going to teach them actually current affairs, because that is need not to say explicitly, because it's the part and parcel of that. So what actually we are doing here is we are providing them the strategic approach with which he can feel ease at preparing, he can be more confident, and he can crack the exams in lesser time. సో ఇది యాక్చువల్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క కంప్లీట్ ఇంటెంట్. అయితే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం కూడా మాట్లాడుకోవాలి సార్. ఏంటంటే మా ఉద్దేశం ఏంటంటే సార్, బేసిక్గా ప్రతి యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్ ఇన్ ఫస్ట్ ప్లేస్ ఆర్ ప్రతి గ్రాడ్యుయేట్ విచ్ ఈస్ ద మినిమం క్వాలిఫికేషన్ దట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్, రైట్? గ్రాడ్యుయేట్స్ చదువుతున్న ఫైనల్ ఇయర్ ఉన్నట్టు కానీ, గ్రాడ్యుయేట్స్ అయిపోయిన వాళ్ళు కానీ, లేకపోతే వేరే ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్లోనూ వేరే ప్రొఫెషనల్స్లో ఆల్రెడీ ఉన్నోళ్ళు కానీ, వీళ్ళందరికీ కూడా ఏంటంటే డెఫినెట్లీ ఒక సర్టన్ నాలెడ్జ్ ఉంది. ఓకే, వాళ్ళు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే యూపీఎస్సీ సిలబస్ ఏంటి, యూపీఎస్సీ ఏం డిమాండ్ చేస్తుంది, ఇట్ బీయింగ్ ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్, వాట్ ఈస్ దట్ వీ హ్యావ్ టు అప్స్కిల్ అగైన్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ అనేది వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి. అది తెలుసుకున్నప్పుడు ఏమైతుందంటే బేసిక్గా నౌ దే గాట్ టు నో వాట్ ఇట్ ఈస్. నౌ వాట్ దే హ్యావ్ టు డూ ఈస్ దే హ్యావ్ టు అప్స్కిల్ టు ద లెవెల్ వాట్ ఇట్ రిక్వైర్స్. వాళ్ళకి వాళ్ళ స్కిల్ సెట్ ఏదో తెలిసింది, వాళ్ళ గ్యాప్స్ ఏందో తెలిసింది, వాట్ యాక్చువల్లీ యూపీఎస్సీ డిమాండ్స్ అనేది తెలిసింది, ఎలా అప్స్కిల్ చేసుకోవాలో మేము చెప్తున్నాము. యాజ్ ఎ నట్షెల్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఏ వెరీ సూదింగ్ అండ్ వెరీ వెరీ యాక్చువల్లీ ఈజీ అప్రోచ్ ఆర్ ఈజీ వే ఆఫ్ గోయింగ్ హెడ్ విత్ ప్రిపరేషన్ అండ్ రైటింగ్ ఎగ్జామ్స్ అనేది జరుగుతుంది సార్. సో దిస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. యా, పేరెంట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేటువంటిది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ పైన కూడా. అయ్యా నువ్వు సివిల్స్ అవ్వాలి, మంచి ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఇలాంటి అవ్వాలనేటువంటిది ఆలోచనలు చాలా మందికి ఎక్కువగా ఉంటాయన్నమాట. ఇన్ దట్ ఆస్పెక్ట్ ఈ 45 days క్రాష్ కోర్స్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఫిట్ అయితే ఓకే, వెల్ అండ్ గుడ్, యూ సే దట్ హీస్ ఫిట్ అండ్ యూ కెన్ కంటిన్యూ. ఎట్లా పేరెంట్స్కి చెప్తారు మీరు? ఆ అసెస్మెంట్ అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఉంటుంది? వైల్ యూఆర్ టాకింగ్ టు స్టూడెంట్, అసెస్మెంట్ అనేటువంటిది ఏ విధంగా చెప్తారు? పేరెంట్కి అసెస్మెంట్ రిపోర్ట్ అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఇస్తారు సార్? సో అసెస్మెంట్ అనేది చాలా కీలకమైన రోల్ ఉంటుందండి యాక్చువల్గా మా 45 days ప్రోగ్రాంలో. ప్రతి సబ్జెక్టుకు సంబంధించి ప్రతి సబ్జెక్టుకు ఒక సర్టన్ స్కిల్స్, సర్టన్ టీచింగ్ ఇంపార్ట్ చేసిన తర్వాత సర్టన్ స్ట్రాటజిక్ వేలో అప్రోచ్ కావాలనేది మేము ప్రాక్టికల్గా చెప్పిన తర్వాత, గైడ్ చేసిన తర్వాత ప్రతి పేపర్కు ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఓకే, 45 daysలో యాజ్ ఎ హోల్ ఆల్ పేపర్స్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటుంది. హీఈస్ గోయింగ్ టు ఫీల్ యాజ్ ఇఫ్ హీఈస్ రైటింగ్ ద మెయిన్స్ ఎగ్జామ్స్. He is going to feel as if he is writing the prelims exams. So our feel actually a kind of questionnaire, a kind of toughness, everything we are going to make him feel. ఎలా జరగబోతుందంటే బేసిక్గా మా దగ్గర ఉన్న ఫ్యాకల్టీస్ ఆల్ ఆర్ ఎమినెంట్ ఫ్యాకల్టీస్. దే హ్యావ్ డికేడ్ ప్లస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. దే నో యాక్చువల్లీ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ వాట్ ఇట్ ఈస్, వాట్ ద ప్రాసెస్, హౌ స్ట్రాటజికలీ దే tremendous experience, under their guidance, under their leadership, hundreds of people actually cracked the examination, group and group కానీ సివిల్స్ కూడా చాలామంది ఉన్నారు బేసిక్గా. సో అలాంటి మెంటర్స్, అలాంటి ఫ్యాకల్టీస్ ద్వారా నువ్వు టీచింగ్ చేయబడి, మెంటార్షిప్ ఇవ్వబడి, గైడెన్స్ ఇవ్వబడి ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే డెఫినెట్గా వీ విల్ ఏబుల్ టు ఎవాల్యుయేట్ ద స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఎఫెక్టివ్ వే. బికాస్ ఒక సైడ్ టీచింగ్ ఇంపార్ట్ చేశాము, ఒక సైడ్ ఎలా మీరు చదవాలని చెప్పాము, ఒక సైడ్ యాక్చువల్గా ఏ మెటీరియల్ డిఫరెన్స్ చేసుకోవాలని చెప్పాము, ఒక సైడ్ ఏం చదవాలి ఏం చదవకూడదు చెప్పాము, ఒక సైడ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ డిమాండింగ్ అన్నీ చెప్పిన తర్వాత ఓకే. సో అన్నీ స్టూడెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో బేసిక్గా హౌ వీ హ్యావ్ టు రీడ్ అని చెప్పిన తర్వాత, అన్నీ చెప్పిన తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ ఎగ్జామ్. సో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ ఎగ్జామ్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ కాదు. మేము చెప్పింది స్ట్రాటజికల్గా ఏదైతే మేము అప్రోచ్ ఇచ్చామో, ఏమైతే టీచ్ చేసామో, ఎలా చదువుకొని చెప్పాము, అది నిజంగా ఎంత మేరకు అతను అండర్స్టాండ్ చేసుకొని చదవగలుగుతున్నాడు, ఎంత మేరకు అతను చదువుకొని డైజెస్ట్ చేసుకొని అప్లై చేయగలుగుతున్నాడు. ఈ మస్ట్ హ్యావ్ ద అప్లికేషన్ నాలెడ్జ్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్. నాట్ దట్ మగ్గప్ చేసి అది ఎక్కడ ఉందో అది చదివామా, అది చదివింది నీకు ఎగ్జామ్లో వచ్చింది అనుకోవడం అనేది దిస్ ఇస్ నాట్ ద రైట్ వే బేసికలీ. సో యూ షుడ్ హ్యావ్ ద అప్లికేషన్ నాలెడ్జ్. సో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇవంతా మనం టీచ్ చేసిన తర్వాత
సబ్జెక్ట్ వైజు మేము ఎగ్జామ్ అసెస్మెంట్ చేస్తున్నాము. దేర్ బై స్టూడెంట్ ఏ సబ్జెక్ట్లో ఇస్ గుడ్ బ్యాడ్ అని చెప్పగలుగుతాము. తర్వాత ఓవరాల్గా చేస్తున్నాము. దేర్ బై విల్ గెట్ టు నో వేర్ యాక్చువల్లీ హీస్ మేకింగ్ గుడ్, ఓకే, వేర్ యాక్చువల్లీ హీస్ ఫీలింగ్ లో అనేది తెలియబడుతున్నాము. దాని ప్రకారం మేము గైడెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎండ్ ఆఫ్ ది 45 days కోర్స్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ హిమ్ ఎ రిపోర్ట్ విచ్ క్లియర్లీ డెమాన్స్ట్రేట్ వేర్ ఈస్ గుడ్, వేర్ ఈస్ బ్యాడ్. And at times actually we are even going to tell to their parents along with their children that మీకున్న పొటెన్షియల్ ప్రకారం, మీకున్న మైండ్ సెట్ ప్రకారం, నీకున్న స్కిల్స్ ప్రకారం, నీకున్న ఇంక్లినేషన్ ప్రకారం నీకు ఇది సూట్ కాదు, యూ బెటర్ యాక్చువల్లీ మూవ్ ఆన్ విత్ అదర్ క్యారియర్ ఆప్షన్స్. అది కూడా చెప్తాము. బికాజ్ అవర్ ఇంటెంట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ టు సేవ్ ద ప్రెషియస్ టైమ్ ఆఫ్ ఎ స్టూడెంట్ అండ్ సేవ్ ద హార్డ్ అండ్ మనీ ఆఫ్ దర్ పేరెంట్. ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు. ఎందుకు అంటే బేసిక్గా అసలు దీంట్లో అంత వై యు ఆర్ ఎంఫసైజింగ్ ఆన్ ద టైం అంటే సో వెరీ సింపుల్ సార్. మనందరికీ తెలిసిందే, ఒక గ్రాడ్యుయేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక స్టూడెంట్ అనేది ఆ 1 year 2 year చాలా ప్రెషియస్. బికాస్ ఆ 1 year 2 year చాలా షార్ప్గా ఉంటాడు. ఓకే, అతను యాక్చువల్గా ఎలా ఉంటాడంటే మీరు ఏ విధమైన పాత్ చూపించి ఏ విధంగా గైడెన్స్ ఇస్తే ఆ విధంగా వెళ్ళిపోతాడు. బికాజ్ హీ హెస్ సో షార్ప్. అతనికి యాక్చువల్గా నేర్చుకోవాలన్న తపన ఉంటుంది, క్యారీలో సెట్ కావాలన్న ఒక ఆలోచన ఉంటుంది, చాలా పాజిటివ్గా వెళ్తుంటాడు బేసిక్గా. అలాంటప్పుడు మనం రైట్ గైడెన్స్ ఇవ్వలేదనుకోండి, ఇఫ్ ఈజ్ మిస్గైడెడ్, సో హీఈస్ గోయింగ్ టు ఫీల్ సో బ్యాడ్ అబౌట్ హిస్ క్యారియర్. చాలా లోగా ఫీల్ అవుతాడు, చాలా కాన్ఫిడెన్స్ లో అయిపోతుంది బేసిక్. దాన్ని బట్టి ఏమైందంటే రాబోయే రోజుల్లో హీల్ ఫీల్ సో సిక్ అబౌట్ హిస్ ఫ్యూచర్. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వీ వాంట్ యాక్చువల్లీ అడ్రస్ దట్ పర్టికులర్ ఇష్యూ ఆల్సో. సో in this 45 days we'll ensure that based on his potential, okay, and whatever is required, we are imparting the knowledge. If we feel that he's not actually best suits for it, we are going to actually provide him the guidance and thereby he can move on. జనరల్గా ఒక బీటెక్లో మా అబ్బాయి 90% ప్లస్ వచ్చింది అబ్బా పర్సంటేజ్, లేకపోతే స్టూడెంటే అనుకుంటాను నాకు 90% ప్లస్ వచ్చింది. సో ప్లేస్మెంట్స్ అనేటువంటిది ఇట్స్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ, ఐ షుడ్ హ్యావ్ గ్రేట్ పాత్ ఇన్ మై కెరియర్, సో సివిల్స్ ఆప్ చేసుకుంటానని చెప్పి వస్తారు. బాగానే ఉంటుంది, సీసెట్ వరకు వాళ్ళు బాగానే స్కోర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. బట్ వెరాజ్ మనం ఎప్పుడో 10th క్లాస్ చదివి వదిలేసిన జాగ్రఫీ, హిస్టరీ, ఎకానమీ, పాలిటీ ఇట్లాంటి సబ్జెక్ట్స్ అనేటువంటివి మనకు లాటిట్యూడ్స్, లాంగిట్యూడ్స్ అంటే కూడా కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయలేరు, ఈవెన్ దో 90% వచ్చినా కూడా బీటెక్ స్టూడెంట్, బికాస్ ఎందుకంటే మర్చిపోయి ఉంటారు. సో ఇన్ దట్ వే దే విల్ కమ్ and they'll enter into the civil service coaching classes anamata. You can see, you will see many of the students like this, sir. In that way ఎంత వరకు వాళ్ళ యొక్క బీటెక్లో వచ్చిన పర్సంటేజెస్ అనేటువంటి క్రైటీరియా పెట్టుకుని వాళ్ళు సివిల్ సర్వీసెస్ పాత్ వైపు స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి, పేరెంట్స్ కానీ పుష్ చేసో లేకపోతే ఇంట్రెస్ట్ కలిగో వచ్చే అవకాశం ఉన్నటువంటి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో వాట్ యు సే ఆన్ దట్, హౌ దిస్ 45-day UPSC discovery program will make a difference in making their choices? అంటే వాట్స్ యువర్ ఆన్సర్ సార్? That's where, sir, our program is unique in that fashion only, in fact, okay. Of course, he is 90% guy ఉండొచ్చు, లేకపోతే 80% లేకపోతే 95% టాపర్. It might be actually it's great to see such a person actually is coming with some aspiration, which is good. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే that's where we are going to assess his potential and we are going to tell him, because it is unlike what you studied earlier. Okay, this is going to be different actually. UPSC pattern itself is a different. You should have the application knowledge. It is not just study and write there. You should study and you understand in not one aspect, multiple aspects you have to study. Relating to current affairs, you have to study certain material. You have a lot of material outside, you should know what to study, what not to study. You should utilize the time effectively. All those things actually makes sense while you are appearing for the civil service examinations. Asalu meme ivanni cheptu, okay, we generally we don't much focus whether he is actually 90% or 80%. No, we just focus whether he has a eligibility to appear for the exam, which is graduation. ఆ తర్వాత బేసిక్ ఏంటంటే ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ వెదర్ ఈజ్ 90% 80%, వీ డోంట్ మైండ్. ప్రతి ఒక్కరికి ఒకే విధమైన స్ట్రాటజీ ఏదైతుందో ఆ ఫ్రేమ్వర్క్లో ఫిట్ చేస్తాం బేసిక్గా. సో వీ విల్ ఇంపార్ట్ వాట్ ఎవర్ యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ అవర్ ఫ్రేమ్వర్క్ అసెస్ చేస్తాము. అప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ యాక్చువల్లీ వేర్ యువర్. మీరు చెప్పారు సీసాట్లో ఉండొచ్చు, విచ్ ఇస్ గుడ్, బట్ హీ మైట్ నాట్ గుడ్ ఎట్ సోషల్, okay, so might not good at polity. So that we are going to actually we are going to find out skills gaps. Okay, skills fine, we will actually ask him to sharpen it based on what he requires.
ఏదైతే గ్యాప్స్ ఉన్నాయో వీఆర్ గోయింగ్ టు యాక్చువల్లీ ప్రొవైడ్ హిమ్ the right mentorship, right material, right guidance to ensure that he is also on par with whatever other skills he has, and will ensure that he is upskilling day by day, and he is himself making himself ready for the exams and choostam basically. So in a nutshell, what I want to tell is, irrespective of the percentage, irrespective of what stream he studied so far, we are going to our framework, our way of approaching toward the students extracting the potential is different. Everything is process is different, but we'll accept everybody in the same way. So finding out the potential is very important, and guiding him whether he is right fit for this is also a part of it. Yeah. వాట్ యు సెడ్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్. ఇట్ ది నీడ్ ఆఫ్ ది ఆర్ సార్. ఎందుకంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్ చాలా ప్రిషియస్ టైమ్ లాస్ అవుతుంటారు అనమాట. సో కొన్ని ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత సో ఏం చేయలేని పరిస్థితి అనమాట. అటు ఏ సైడ్ వెళ్ళాలో తెలియదు. సాఫ్ట్వేర్ సైడ్కి అయితే ఏజ్ గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ అక్కడ ఫ్రెషర్గా జాబ్ రావాలంటే ఉన్న పొజిషన్లో కష్టం. మళ్ళీ ఫేక్ సర్టిఫికేట్స్ పెట్టుకోవాలి, లేకపోతే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే కోచింగ్ తీసుకోవాలి మళ్ళీ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో. అదొక బర్డన్ ప్రాబ్లం అవుతుందన్నమాట. కెరీర్ అనేటువంటిది బాగా డౌన్ అయిపోతుంది. కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అనేటువంటివి బాగా తక్కువైపోతాయి. స్ట్రెస్ అనేటువంటిది పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇన్ దట్ వే దే లూజ్ ఎ లాట్. ఇన్ దట్ వే దిస్ Rightly said. 45 crash course program, UPSC discovery program, will be helpful to the students who gonna want to know whether they fit into this competitive exam or not అనేటువంటిది. విత్ ద టైమ్ లైన్ యూ కెన్ సే వెదర్ దే కెన్ ఫిట్ ఆర్ నాట్. అండ్ ఆల్సో సార్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ఆన్సర్స్ సార్. ఎందుకంటే చాలామంది ఏంటంటే ఆన్సర్ రైటింగ్లో చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ప్రజెంటేషన్లో ముఖ్యంగా సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్స్లో బాగా కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటారు, బాగా నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, అన్నీ చేస్తారు. కానీ ఆన్సర్ రైటింగ్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి చాలా ల్యాప్సెస్ ఉంటాయి. వేర్ యూ సీ మెనీ ఆఫ్ ద పీపుల్. అక్కడ చాలా ఇట్ మేక్స్ గ్రేటర్ డిఫరెన్స్ అనమాట. సో ఇన్ దట్ వే ఈ 45 day క్రాష్ ప్రోగ్రాంలో ఈ ఆన్సర్ రైటింగ్ పైన ఎలా మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు సార్? ఎలా ఎన్హాన్స్ చేస్తారు వాళ్ళ స్కిల్స్ని? వాళ్ళకి తెలియజెప్తారు ఏ నెగిటివ్స్ ఇలా ఉంది, లేకపోతే ఇలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనేటువంటి దానిపైన గైడెన్స్ అనేటువంటిది ఎలా ఇంపార్ట్ చేస్తారు సార్? Definitely, sir. My program actually, my framework, this is also another part basic. While we are assessing, డెఫినెట్గా ప్రిలిమ్స్కు మెయిన్స్కు సంబంధించి ఏ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయో, ఎలా వీళ్ళు రాయాలనేది ఖచ్చితంగా చెప్తాము. అండ్ వాళ్ళకు ఆ ఎగ్జామ్ అదేదైతే అసెస్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఏ 1-to-1 interaction with them, and we are going to tell them that what actually you are supposed to write, what you wrote, and where the things are going wrong, actually how to you have to correct and చెప్పేసి this is definitely we'll do, sir. We have our team actually the great team actually they have experience in that, and we'll definitely there to help them to find their gaps there itself, there also, and correct them. Yeah, we are not only subject wise, as a whole also, just we are going to do it. Okay, so that also we take it as a very important aspect of guiding the student while he is appearing for the examinations. Yeah. అండ్ ఎంవిఎస్సి ప్రోగ్రామ్స్ చూసినట్లయితే యూనిక్ ప్రోగ్రామ్స్. ఎందుకంటే ఇట్లాంటి క్రాష్ కోర్స్ ఇన్ 45 days అనేటువంటిది ఎక్కడ వినలేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎందుకంటే యూపీఎస్సీ లాంటి టఫెస్ట్ ఎగ్జామ్ని ఒక 45 daysలో అసెస్మెంట్ చేసి ఒక స్టూడెంట్ ఫిట్ అవుతారా లేదనేటువంటి ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటి యూనిక్ ప్రోగ్రామ్ వేర్ స్టూడెంట్స్ విల్ బీ వెరీ మచ్ ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ దెమ్ 100%, దే ఎంరోల్ ద ప్రోగ్రామ్ అనమాట. సో స్టూడెంట్స్ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళు ఈ కోర్స్కి ఎలా ఎన్రోల్ అవ్వాలి, ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి, అడ్మిషన్ ప్రొసీజర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఈ కోర్స్ అంటే, వాట్స్ యువర్ ఆన్సర్ సార్? బికాస్ ఎందుకంటే విల్ డిస్ప్లే ద నెంబర్ ఓవర్ హియర్ బిలో ద నెంబర్, దే విల్ కాంటాక్ట్ యూ, బట్ వాట్ ఆర్ ద క్రెడెన్షియల్స్ దట్ యూ ఆస్క్ వైల్ టేకింగ్ ది అడ్మిషన్? So very simple, sir. Actually, we before anything, we respect, all the parent fraternity, and also we ask the student fraternity to watch our program first. So without actually, watching our program, without knowing what it is, without analyzing it, I think, again, they are going in a blindfolded way. I don't want, them to be in that fashion. Okay, ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ చూడండి, అనలైజ్ చేయండి ఫస్ట్, అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి ఫస్ట్, తర్వాత నలుగురితో డిస్కస్ చేసుకోండి. దెన్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వాల్యూ యాడ్ ఫర్ యువర్ కెరీర్ ప్రాస్పెక్ట్స్, then you enroll us. Very simple. Actually, you can call us on the number given, okay? Or actually we have a website. Actually, they can reach out to us, info@mvcacademyas.com. Both ways they can approach. We are available 24/7. We are very flexible in terms of
speaking with the students, speaking with the parents, and provide them information if they required, all those things. And even timelines also, we are flexible. We are accommodating the time for all category people, the students who are into actually jobs. So we are also accommodating in a particular time, and who are seriously preparing for UPSC civil services exams, we are accommodating. And importantly, one more thing actually I want to pull out here is, this program is going to be the boom for all married women basically. ఎవరైతే గృహిణులు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇది ఖచ్చితంగా బ్రహ్మాండమైన ప్రోగ్రామ్, ఒక వరం లాంటి ప్రోగ్రామ్ కాబోతుందని చెప్పబోతున్నాను. రీజన్ ఏంటంటే సార్, చాలామంది గృహిణులు సో వాళ్ళు గ్రాడ్యుయేట్స్ అయిపోయింటాయి, పీజీ అయిపోయింటుంది, లేకపోతే సో దే might have done some jobs after marriage, they might have stopped. They wanted to actually pursue higher education, or they wanted to appear for competitive exams as well. But వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళి చదువుకోవాలన్నా వాళ్ళ టైం ఫిట్ కాదు, డిఫరెంట్ కారణాల వల్ల దే కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు మూవ్ ఆన్ విత్, రైట్? సో వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే ఇది ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి దే కెన్ ఈజీలీ ఎన్రోల్, అండ్ విత్ ద గైడెన్స్ విత్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ యాక్చువల్లీ డిస్కవరీ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ దే దెమ్సెల్ఫ్ కెన్ ప్రిపేర్ ది స్టడీ అండ్ దే కెన్ అపియర్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్స్. ఈ 45 రోజుల ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎవ్రీబడి టు అండర్స్టాండ్ ఈజ్, ఇది కేవలం యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే కాదు. బేసిక్గా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూస్ఫుల్ డౌన్ ద లైన్ ఫర్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్. రాబోయే రోజుల్లో ఎలాంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాయాలన్నా ఈ పర్టికులర్ 45 రోజుల ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు యూ విల్ ఫీల్ వెరీ ఈజ్ ఎట్ while preparing. You will feel very confident. I am very sure with lesser time you are going to crack the exams. సో అందుకోసం ఏంటంటే అందరూ ప్రతి ఒక్కరు, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దే ఆర్ ఇండియన్స్, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దే హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ యాక్చువల్లీ దర్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఆర్ ఫైనల్ గ్రాడ్యుయేషన్, కొంత చాలామంది డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా చేస్తుంటారు. వాళ్ళందరూ ఏంటంటే బేసిక్గా ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ 100% ఈస్ గోయింగ్ టు బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ దెమ్ టు బిల్డ్ అప్ దర్ క్యారియర్, అండ్ టు బి దేర్ to make them actually uplift in their wherever they are right now in terms of their prosperity. Yeah, and you say UPSC ఈ 45-day క్రాష్ ప్రోగ్రామ్ కానీ మీరు కానీ ఎన్రోల్ చేసుకున్నట్లయితే స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా కూడా యూ సే ఏపీపీఎస్సీ కానీ టీజీపీఎస్సీ కానీ గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, అండ్ దెన్ ఇంకా ఆ బోర్డ్స్ కండక్ట్ చేసేటువంటి జనరల్ స్టడీస్ రిలేటెడ్ ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా కూడా దట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ దెమ్. Definitely, it's going to be cake work for them, because that's how actually this program is actually, the framework is so actually unique and innovative that they will feel very easy down the line whenever they are preparing. Not only civil service, but after 45 days of this program, while they are continuing to prepare, they will feel very easy because they know what to do, what not to do, what to study, what not study, what strategical way they have to study, everything will get to know. ఈ 45 రోజులు అనేది సార్ వాళ్ళకి అట్లా ఒక ప్రోటోటైప్ లాంటిది. ఈ 45 రోజులు ఎలా చదివారు, ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యారు, ఎలా యాక్చువల్గా మా స్ట్రాటజీస్ ఏం చెప్పాము, ఎలాంటి దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ వీఆర్ పేవింగ్ ద పాత్ ఫర్ దెమ్ టు బికమ్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్. ఆ పాత్లో ఈ పర్టికులర్ సేమ్ ఇంటెంట్తో, సేమ్ విజన్తో, సేమ్ మైండ్ సెట్తో ముందుకెళ్తే I don't think it's a very difficult thing for them to crack the civil service exams in lesser time. Yeah. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ని చూస్తూ ఉంటాం సార్, వాళ్ళు జిఎస్ తీసుకున్న తర్వాత ఆప్షన్లో ఒకటి తీసుకుంటారు. ఫర్ సపోజ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తీసుకున్నారనుకోండి, అబ్బా నాకు స్కోరింగ్ రాలేదు ఈసారి రాసిన తర్వాత అని చెప్పి మళ్ళీ ఆంధ్రోకి స్విచ్ అవుతూ ఉంటారు. సో ఈ కన్ఫ్యూజన్ అయ్యేటువంటిది ఎప్పుడైతే ఈ 45-day క్రాష్ డే ప్రోగ్రామ్ కానీ ఎన్రోల్ చేసుకొని వెళ్తే, సో వాళ్ళు ఏ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే మనకు మంచి మార్క్స్ వస్తాయి, లేకపోతే మంచిగా మనం రాయగలం అనేటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుందా సార్ చూసింగ్ 100%, because that's where in our faculty చాలా కేసెస్ చూస్తారా ఆ ఆప్షనల్స్ అనేటువంటివి మారుస్తూ పోతూ ఉంటారు. ఒక ఇయర్ ఈ ఆప్షన్ రాస్తారు, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈ ఆప్షన్ రాస్తారు. Correct. It happens sir, actually it happens. Now people, students are knowledge enough to actually know what to pick up also. ఇప్పుడు మారింది ట్రెండ్ బేసిక్గా. అయితే ఈ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్లో కూడా మా ఫ్యాకల్టీస్ డెఫినెట్లీగా దే ఆర్ దేర్ టు గైడ్ దెమ్. 45 days తర్వాత ఫుల్ స్టాప్ పెట్టినట్టు కాదు సార్ మేము. 45 days తర్వాత ఇట్స్ జస్ట్ ఎ కామా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఈజ్ ఏ పర్సన్, a student actually who is very weak at CSAT. ఓకే, CSAT ఒక్కటి సరిగా లేదు, అతనికి కాంపిటెన్సీ తక్కువ ఉందని చెప్పేసి వీ కెనాట్ డిస్క్వాలిఫై హిమ్ ఫర్ అపేరింగ్ ఫర్ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్. వీఆర్ గోయింగ్ టు యాక్చువల్లీ హెల్ప్ హిమ్ putting in another course where actually he'll get complete knowledge of CSAT గురించి కంప్లీట్గా అప్స్కిల్ చేయబడి ఆ తర్వాత మిగతా వాటితో పాటు అలా
actually he'll get every subject same pace, వచ్చిన తర్వాత you can appear. So we are there at every juncture to help them till they get success. సో మన ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే బేసిక్గా ఫస్ట్ ఇంటెంట్ మాత్రం ఏంటంటే 45 days తర్వాత మనం ఇచ్చే నాలెడ్జ్ని కానీ మనం ఇంపార్ట్ చేసే స్కిల్స్ కానీ మన స్ట్రాటజీస్ కానీ మనం అసెస్ చేసిన తర్వాత స్కిల్స్ గ్యాప్స్ వాళ్ళకి చెప్పడం కానీ మనం ఇచ్చే గైడెన్స్ తర్వాత ఎవరైతే ఆ స్టూడెంట్ అతనే చదువుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి వితౌట్ యాక్చువల్లీ స్పెండింగ్ మచ్ టైమ్ మచ్ మనీ అనేది మా ఇంటెంట్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ దెర్ ఆర్ ఎనీ గ్యాప్స్ విచ్ రిక్వైర్స్ అవర్ అటెన్షన్ వీఆర్ దేర్ ఆల్వేస్. సో మీరు అన్నట్టు యాక్చువల్గా ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో బేసిక్గా విల్ డెఫినెట్లీ గైడ్ హిమ్. So what best suits him, what is really makes value add, for it to score maximum marks అనేది my expert faculties definitely will guide them. So yeah. Conventional as you say sir, in general గా అడుగుతున్నాను. Institutes చూసినట్లయితే they'll go with a foundation course and then they'll go with some test series and all that like this for years together. So and మీది ఏమంటే లిమిటెడ్ టైంలో మీరు ఫిక్స్డ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో వాళ్ళని ఇన్ టైంలో అసెస్ చేసి ఇది మీ శక్తి అనేటువంటిది మీరు చెప్తారు, ఇది మీ నెగిటివ్స్ అనేటువంటిది మీరు చెప్తారు, పాజిటివ్స్ అండ్ నెగిటివ్స్ వాట్ యు కాల్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ అనేటువంటిది వాళ్ళకే ఒక జడ్జ్మెంట్ ఇస్తారు, పేరెంట్స్ కూడా పక్కన కూర్చోబెట్టుకొని ఇఫ్ నీడెడ్ అయితే. సో అసెస్మెంట్ అనేటువంటిది క్లియర్ కట్ గా మీరు ఇన్ టైంలో చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇట్స్ అ చాయిస్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ అండ్ ద చాయిస్ ఆఫ్ ద పేరెంట్ టు కంటిన్యూ ఆర్ నాట్ అనేటువంటిది ఒక క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. సో కన్వెన్షనల్ సిస్టంలో చూసినట్లయితే ఇయర్స్ టుగెదర్ పోతూనే ఉంటుంది, 1 year గా ఆగదు, 2 years 3 years 4 years ఇట్ గోస్ టిల్ 5-6 years టిల్ 30 వరకు కూడా 30 years వరకు కూడా దట్ విల్ గోస్ ఆన్. సో ఎంట్రీ పాయింట్ అనేటువంటిది చాలా మంది డిసైడ్ చేసుకోగలరు సార్, బట్ ఎప్పుడు ఎగ్జిట్ అవ్వాలి అనేటువంటిది ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో డిసైడ్ అవ్వాలి? మీరైతే 45 days లో ఒక ఫిక్స్ చేశారు బౌండరీ, బట్ కానీ ఈ జనరల్ పాత్ కన్వెన్షనల్ సిస్టంలో ఒక ఎగ్జిట్ పాయింట్ అనేటువంటిది ఎప్పుడు ఫిక్స్ చేసుకోవాలి సార్ ఇన్ జనరల్ గా? I don't say is it making your crash course program will make it easier for them to know it's the time to exit అనేటువంటి దాని మీద is it? And also you please explain what I have asked. Entry and exit point, right? So entry point for any civil service aspirant or any graduate who want actually క్రాక్ ది యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ కానీ లేకపోతే యాక్చువల్గా గ్రూప్ 1 కానీ గ్రూప్ 12 వాళ్ళందరికీ మేము చెప్పేది ఏంటంటే బేసిక్గా బిఫోర్ యూ యాక్చువల్లీ స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎనీథింగ్ దిస్ ఈజ్ ద ఎంట్రీ పాయింట్. యూపీఎస్సీ డిస్కవరీ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఖచ్చితంగా మీరు ఎన్రోల్ చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ టు నో యాక్చువల్లీ వాట్ టు డూ వాట్ నాట్ టు డూ, వేర్ యు ఆర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాట్ ఇట్ రిక్వైర్స్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. దానివల్ల ఏంటంటే బేసిక్గా యూ యువర్ సెల్ఫ్ ఫీల్ సో కాన్ఫిడెంట్. సో యూ విల్ గెట్ టు నో మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ కాబట్టి పైగా గైడెన్స్ ఎక్స్పర్ట్ గైడెన్స్ ఇస్తుంటారు కాబట్టి నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ఎగ్జిట్ పాయింట్ అనేది ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద స్టూడెంట్ అండ్ ద పేరెంట్. సో మేమేం చెప్తున్నాం అంటే బేసిక్గా వీఆర్ లీస్ట్ we don't want to actually call out 2 times appear 3 times or 4 times కాదు బేసిక్గా. సో ఫార్ దెర్ ఆర్ నో సచ్ కోర్సెస్ కాబట్టి ప్రోగ్రామ్స్ కాబట్టి మీకున్న ఒకే ఆలోచనలు ఏంటంటే బేసిక్గా ఆల్రెడీ డబ్బులు పెట్టేశాను ఇంత పెట్టేసాను కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ ఛాన్స్ డబ్బులు పెట్టడానికి ఇష్టపడకనో లేకపోతే నీకు నువ్వే ఏదో తెలుసుకుని ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నావు. ఓకే, అలాంటి వాళ్ళకి ఏం చెప్తున్నావు అంటే ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ఉంది, యూపీఎస్సీ డిస్కవరీ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ఉంది, జస్ట్ కమ్ అండ్ జాయిన్ అస్. వీఆర్ ఆస్కింగ్ యూ టు జాయిన్ నాట్ టు పుల్ అవుట్ యువర్ యాక్చువల్లీ గ్యాప్స్. We are also going to tell where you are good at, where you are not, and not fill the gaps. With that actually you will be more strengthened, and the guidance that my faculties who are decade plus experience, they will help you, they will handle you actually to be in more right path. So appudu basically you can decide, then you can decide what to do, what not to do. So that's what Sakshi, we cannot actually take the call on you should not appear or you should stop here. That is but what the call I can take is you have this program. So far actually such programs are not there. Actually this is one of its own kind. Entire nation we don't have any such programs. Now we have, just come and join us. So అది సార్ చెప్తున్నాను. See, we want to welcome everybody to this program. So thereby they'll find their potential, they'll find their skills, they find their gaps. We are here to help them, to provide them the strategic approaches. We are provide them to right knowledge. We'll help them what to do, what not to do. We'll pave the path in a way that they can be a successful person down the line. With the information that you have given, so what I understood is that UPSC
కోచింగ్ జాయిన్ అయితే ఇన్ జనరల్గా ఎక్కడైనా కూడా ఒక 1-2 ఇయర్స్ తర్వాత ఒరే నేను రాంగ్ అప్రోచ్లో ప్రిపేర్ అయ్యాను, దిస్ ఈజ్ నాట్ ది రైట్ అప్రోచ్, నా మిస్టేక్స్ ఇవి, కానీ ఇంత టఫెస్ట్ ఎగ్జామ్లో నేను క్రాక్ చేయాలంటే నా ఎబిలిటీస్ అనేటువంటివి సరిపోవు అనేటువంటి ఒక అసెస్మెంట్కి, ఒక స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్కి వాడు ఒక 2 సంవత్సరాల తర్వాత వస్తాడు మామూలు ఇన్స్టిట్యూట్లో అయితే. ఇట్స్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టే, సరే గ్రూప్స్ రాద్దాం, లేకపోతే బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ రాద్దాం, లేకపోతే ఎస్ఎస్సిస్ రాద్దాం అనేటువంటి సిచ్యువేషన్కి వచ్చేస్తారు. అంటే ఆ 2 ఇయర్స్ టైం ఏదైతే కోల్పోయాడో అది విత్ ఇన్ 45 డేస్లో యూ కెన్ అసెస్ అండ్ యూ సే యా దీస్ ఆర్ యువర్ మెరిట్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ యువర్ ల్యాప్సెస్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు fill it. If you can fill it. True. If not, you go in a different path where you can excel in your life and it is up to you. అనేటువంటి ఇండికేషన్ అనేటువంటిది మీరు ఈ 45-day క్రాష్ ప్రోగ్రామ్లో ఇస్తారనేటువంటిది నాకు అనిపించేటువంటి. Excellent, sir. You rightly pull it out. You're right, sir. 100% right. In that way, it will be helpful for the students to assess their abilities in a quicker time. And it is the choice of the student and the parent whether to continue or not after 45 days is entirely up to them. If you fits, you'll guide them. If not, you try to fill the gaps in with some more time that we give. And it is up to the students. ఇక్కడైతే ప్రిపరేషన్ అయ్యేటువంటిది ఇయర్స్ టుగెదర్ పోతూనే ఉంటుంది. అయ్యా నువ్వేదో కొంచెం తప్పుగా వెళ్తున్నావు, నువ్వేదో రాంగ్ అప్రోచ్లో ఉన్నావు, నువ్వు ఫిట్ కాలేదు అనేటువంటిది ఏ ఫ్యాకల్టీ చెప్పరు. In this constant preparation, I think you will be a guiding part to the students and also the parents to assess them. Definitely. చాలా మంది పేరెంట్స్ కూడా ఏంటంటే సార్ స్టూడెంట్ ఏం చదువుతున్నాడో లేదు అనేటువంటిది కన్వెన్షనల్ దానిలో చూసినట్లయితే ఎవరు చెప్పరు, అబ్బా మీ అబ్బాయి స్కిల్స్ అనేటువంటివి ఇంతగా లేవు, ఫిట్ కాకపోవచ్చు, మీరు ఇంకోటి చూసుకోండి అనేటువంటి ఆల్టర్నేట్ అని చెప్పరు. సో మీ దగ్గర ఎంవిసి అకాడమీలో డిస్టింక్టివ్గా పేరెంట్స్కి స్టూడెంట్స్కి క్లియర్ కట్గా చెప్పేస్తారంటే దీస్ ఆర్ ద గ్యాప్స్ దట్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఫైండ్ అండ్ ఇట్ ఇస్ వెరీ టఫ్ టు ఫర్దర్ కంటిన్యూ అనేటువంటిది క్లియర్గా చెప్తాను. 100% క్లియర్ చెప్తాను. యాక్చువల్గా చెప్పాను 45 ఎండ్ ఆఫ్ ది 45 డేస్లో సో వీఆర్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ ద ఎగ్జామ్ ఓకే వేర్ రిపోర్ట్ ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ వైజ్ రిపోర్టు ప్లస్ ఏంటంటే ఓవరాల్ రిపోర్టు మొత్తం మన పేరెంట్ అలాంగ్ విత్ ఇస్ కిడ్ యాక్చువల్గా ఒక రిపోర్ట్ ఇస్తాం బేసిక్గా విచ్ ఇట్ సెల్ఫ్ డెమాన్స్ట్రేట్ సో వేర్ ఈస్ గుడ్ ఎట్ వేర్ ఈస్ బ్యాడ్ ఎట్ ఓకే వేర్ హీ హ్యాస్ టు ఇంప్రూవ్ వాట్ హీ హ్యాస్ టు డూ సో హ్యాస్ టు కంటిన్యూ దిస్ ఆర్ అసలు మీ పిల్లవాడికి ఉన్న యాక్చువల్గా ఈ స్కిల్స్ కానీ మైండ్ సెట్ ప్రకారం కానీ అసలు దిస్ ఇస్ నాట్ ఐ డోంట్ థింక్ యాక్చువల్లీ ఇట్ బెట్ సూట్స్ సో బెటర్ యాక్చువల్లీ ఇతనికి ఉన్న పొటెన్షియల్ ప్రకారము ఇది బాగుంటుందని సజెస్ట్ చేస్తాం బికాస్ ఆన్ రికార్డ్ అండ్ ఆన్ ద పేపర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ఇట్ ఓకే సో we our intent is very clear no sir, our intent is to save, there is no point of hiding anything, save time and save money actually. So save career in fact save, we want to build his career in a right way and right time basically. అది ఇంపార్టెంట్. అయితే ఇక్కడ ఒకటి సార్ బేసిక్గా మనము ఇందాక వెన్ యూ ఆర్ స్పీకింగ్ యాక్చువల్లీ యూపీఎస్సి ఎగ్జామ్స్ అనేది చాలా టఫ్ అనుకుంటున్నారు యాక్చువల్గా అనేది టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ నిజమైతే బేసిక్గా మేమేం చెప్తున్నామంటే స్టూడెంట్స్కు డోంట్ బీ లైక్ దట్ ఇన్ దట్ యాక్చువల్గా ఆ మైండ్ సెట్లో ఆ థాట్ ప్రాసెస్ ఉండొద్దు బేసిక్గా. బికాజ్ యూపీఎస్సి ఎగ్జామ్స్ అంత టఫ్ అయితే ఓకే ఒక డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్లో చదువుకొని రిమోట్లో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళకే వాళ్ళు చదువుకొని ఎలా పాస్ అవుతున్నారు, ఎలా క్రాక్ చేస్తున్నారు, 10th లో తక్కువ మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా క్రాక్ అవుతున్నారు. అండ్ దెర్ ఆర్ స్టూడెంట్స్ దెర్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్స్ ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ దే డిడ్ దట్ బీటెక్ ఇన్ సిఎస్సి అండ్ యాక్చువల్లీ వాళ్ళు జాబ్ చేస్తూ ఎలా క్రాక్ చేస్తున్నారు 1 or 2 times. అంటే ఇట్ మీన్స్ యూ షుడ్ నో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. వితౌట్ నోయింగ్ ఇట్ డోంట్ కమ్ టు ఏ కంక్లూజన్. నేనేం చెప్తున్నా అంటే సార్ ప్రతి గ్రాడ్యుయేట్ అయిన ప్రతి ఒక్కరికి ఒక సర్టెన్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది ఓకే. సో యూ నో మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ వాట్ ఐ బీన్ టెల్లింగ్ యాక్చువల్లీ యూ నో మోర్ వాట్ యూ నో ఈజ్ వాట్ యాక్చువల్లీ యూపీఎస్సీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఫస్ట్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఆ గ్యాప్ను ఫిల్ చేసుకుంటే చాలు. ఫర్ దట్ వీఆర్ హియర్ టు హెల్ప్ యూ. అంతేగాని అసలు ఇదేదో నాకు సంబంధం లేదు, నాకు ఇదేదో పెద్దగా ఉందని అసలు హూ టోల్డ్ యూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్? యూపీఎస్సీ నెవర్ టోల్ దట్ ఇట్స్ సచ్ ఎ బిగ్ థింగ్ అండ్ సో హ్యాస్ టు అపియర్ యూ హ్యాస్ టు హ్యావ్ దట్ థింగ్. నో, దే టోల్డ్ ఇఫ్ యూఆర్ ఎ గ్రాడ్యుయేట్ యూ కెన్ అపియర్ ఫర్ దిస్. కాకపోతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి యూపీఎస్సీ ప్యాటర్న్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ డిఫరెంట్ కాబట్టి ద వే యూ హ్యావ్ టు స్టడీ, ద వే టు అనలైజ్ ద సబ్జెక్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్. దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ, దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అసెస్ యూ, దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ద గైడెన్స్ whatever it requires to be a successful person. అక్కడ మేము హెల్ప్ చేస్తున్నాము. సో ఐ వాంట్ యూ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఫస్ట్. అది అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే యూ విల్ ఫీల్ గుడ్ అట్ ఇట్, యూ విల్ ఫీల్ ఈజ్ అట్ ఇట్. సో అందుకోసం సార్ ఇప్పుడు నౌ వీ వెల్కమ్ ఆల్ ద గ్రాడ్యుయేట్స్ హూ ఆర్ డూయింగ్ ద లాస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ దర్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఆర్ హూ ఆర్ పాస్ ద గ్రాడ్యుయేషన్,
who are already into, IT career lo unnara, is a doctor or whatsoever, actually a lawyer, whoever it may be, okay, we welcome them to actually, and especially గృహిణులకు, ఓకే, ఎవరైతే పెళ్ళి యాక్చువల్గా ఏంటంటే గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయి లేకపోతే డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ చేసి వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్ డెఫినెట్లీ ఇస్ గోయింగ్ టు బి బూమ్ ఫర్ దెమ్. హూ నోస్ ఆఫ్టర్ 45 days of this program, okay, by studying yourself, you can be a IAS IPS down the line. Who knows? Okay, what I am telling you, you have potential. There is nothing called you do not have the potential. You have the potential. All you need is you have to upskill. To what extent you have to upskill, we are here to tell you. What to do, what not to do, what to study, what not to study, here we have to study. So I want actually the people to understand it. Don't go with, blindfold. Or don't think negatively. Don't allow actually, e programs to stop at least. Have the positivity in your mind for few minutes and understand this. Then definitely you will feel how great this program is. వన్ మోర్ ఆస్పెక్ట్ సార్, ఇప్పుడు ఉండేటువంటి ఇంజనీరింగ్ జాబ్స్ చూసినట్లయితే క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ అనేటువంటిది రావట్లేదు. పేరెంట్స్ అసెస్మెంట్ కానివ్వండి, స్టూడెంట్స్ కొంతమంది అసెస్మెంట్ కానివ్వండి, నాకు మంచి పర్సెంటేజ్ వచ్చింది, మాకు కానీ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చి ఉంటే బ్రహ్మాండమైన కంపెనీలో లక్షల ప్యాకేజీని సెట్ అయిపోయేవాడిని, పేరెంట్స్ కూడా అయిపోయేవాడు. సో రాలేదు, ఓకేలా నాన్న ఇండస్ట్రీ కూడా అంతగా బాగాలేవు, జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి తగ్గాయి కదా, నువ్వు మంచి టాలెంటెడ్, లేకపోతే నేను మంచి టాలెంటెడ్, వెళ్ళిపోయి యూపీఎస్సీ సివిల్స్ కోచింగ్ తీసేసుకుందాం అని చెప్పి చాలామంది అటువైపు వచ్చేసి గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటే, ఆ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్లో స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి లేకపోతే పేరెంట్స్ కానీ ఉండుంటే ఇయర్స్ టుగెదర్ లాస్ అవ్వకుండా ఈ 45 days ఫ్రేమ్వర్క్లో మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యి ఇక్కడ మీ యొక్క అసెస్మెంట్ రిపోర్ట్ చూసుకొని వెదర్ దే ఫిట్, ఓకే దే కెన్ కంటిన్యూ, ఆర్ ఎల్స్ దే కెన్ try for software jobs kadan sir. In that way it will be helpful for their career too kada. What do you say on that? 100%, it's very right, sir. See, అసలు ఇది చాలా పాజిటివ్లో ఉన్నాయి వారు. బేసిక్ ఏంటంటే ఈవెన్ వీ హ్యావ్ బీన్ టెల్లింగ్ ద పేరెంట్ ఫెటర్నిటీ దట్ మీ అబ్బాయి యాక్చువల్గా ఏంటంటే బీటెక్ చేసి లేకపోతే గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఏదో జాబ్ కోసం చూస్తే రాలేకపోతే మీరు అంత అయిపోవద్దు. యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీస్ అనేది కూడా ఒక ప్రెస్టీజియస్ క్యారియర్ ఆప్షన్ తీసుకోమని చెప్తున్నాము. నవ్ యూ ఆర్ సెల్లింగ్ ఆల్రెడీ దే హ్యావ్ డిసైడెడ్, which is good. We welcome them, and we are going to actually, as you rightly pulled out, actually, we are going to assess him, we are going to find out his potential, we are going to tell, where he is good, where he is not, what he has to do down the line, so as to crack the civil service. నేనేమన్నాను సార్, ఓన్లీ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామే కాదు, ఈ పర్టికులర్ 45 daysలో మీరు పొందే నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉన్నాయో, ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ గోయింగ్ టు బి అసెట్ ఫర్ లైఫ్. పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2 ఏంటంటే, ఇఫ్ నాట్ సివిల్ సర్వీస్, నువ్వు చాలా బిజీగా ఉన్నావు లేకపోతే ఏదో ఉంది బేసిక్గా, డౌన్ ద లైన్ వాట్ ఎవర్ ద యాక్చువల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కమ్స్, దట్స్ గోయింగ్ టు బి కేక్ వర్క్ ఫర్ యూ. సో అది ఇంపార్టెంట్. బేసిక్గా ఏంటంటే వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యు ఆర్ స్పెండింగ్ 45 days. వన్ మోర్ థింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆస్పెక్ట్ సార్, ఈ 45 daysలో సరే మీకు వచ్చేస్తుంది, వాడికి జిఎస్ అంటే ఎట్లుంటుంది ఏంటనేటువంటి ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ వచ్చేస్తుంది. సరే సివిల్స్ అనేటువంటిది నాకు కష్టం, లేకపోతే వాళ్ళు ట్రై చేస్తే సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ ఏదో వచ్చేసింది. ఈవెన్ అక్కడ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేసుకుంటూ సివిల్స్ అటెంప్ట్ ఇవ్వచ్చు. ఇఫ్ నాట్ Group 1 Group 2 అటెంప్ట్ ఇచ్చినా కూడా డెఫినెట్లీ ఈ జిఎస్ పార్ట్ అనేటువంటిది మళ్ళీ ఏ కోచింగ్ అవసరం లేదు. డెఫినెట్గా మీ యొక్క కోచింగ్ మెటీరియల్తోనే, ఆ కోచింగ్ క్లాసెస్తోనే ఈ కెన్ ప్రిపేర్ ఆన్ హిస్ ఓన్. అండ్ ఎగ్జామ్స్ ముందు ఒక 2-3 months ఏదన్నా లీవ్ అంటే అప్లై చేసుకోగలిగితే డెఫినెట్లీ దట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ హిమ్ టు ఈవెన్ గెట్ ఇంటూ ఏపీపీఎస్సీ ఆర్ టీజీపీఎస్సీ. దట్ ఆర్ అదర్ పార్ట్ ఇట్ విల్ బి గుడ్ కదండి సార్. 100% సార్, దట్స్ వాట్ యాక్చువల్లీ హ్యావ్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ ఉంటుంది, సెల్ఫ్ ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటుంది, ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ వేరేగా ఉంటాయి. అండ్ ద అదర్ హ్యాండ్ యూ కెన్ ఈవెన్ ఎక్స్టెండ్ టు స్టడీ for this examination. In that way, how this program will be helpful for the students? Definitely sir. ఇప్పుడు 45 days తర్వాత మేము కోరుకుంటుంది అదే, 45 days తర్వాత మీరు మీకుగా సెల్ఫ్ స్టడీ చేసుకుని ముందుకెళ్ళొచ్చు. You make him self-reliant. Yeah, self-reliant, self sustained, and there's no dependency for him first of all. ఎందుకంటే కావాలి, ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఏంటి ఆల్రెడీ ఒక ప్రొటోటైప్ ఉంది సార్, రైటింగ్ ఎట్లుంది ఏంటి అనేది 45 days లో ఇచ్చేస్తారు కాబట్టి ఈవెన్ వాడికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనుకుంటే ఇట్స్ అప్ టు హిమ్. He can continue the job and he can study, or else he can continuously study for these examinations. Yes, please. There are 2 things ఉంటాయి సార్, స్మార్ట్ వర్క్, హార్డ్ వర్క్. ఓకే, హార్డ్ వర్క్ చేయాలి, as you know we appreciate everybody is doing, but you should not miss the smart work. Smart work లేకుంటే you cannot be stand, different stand కాలేవు నువ్వు. That's what actually, how, of course hard work, smart work ఉండు కావాలి, but we are going to teach you what exactly you have to go with. సో ఈ 45 days చదివిన తర్వాత నీకు నువ్వుగా చదువుకునే
ఒక కంప్లీట్ నాలెడ్జ్, కంప్లీట్ కాన్ఫిడెన్స్, కంప్లీట్ స్ట్రాటజీ మొత్తం నీవే నువ్వు జస్ట్ నువ్వు యూ విల్ షోల్డర్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ విల్ దేర్ విత్ యూ. ఆల్ యూ నీడ్ ఈజ్ యూ టు ఫాలో ఇట్ అంతే. ఓకే, సో అఫ్ కోర్స్ మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు నేను బిజీగా ఉన్నాను, ఈ సంవత్సరం రాయట్లేదు, దట్స్ గుడ్. యూ హ్యావ్ యువర్ జాబ్ ఆల్రెడీ, యాక్చువల్లీ యూ ఎంజాయ్ యువర్ జాబ్, బట్ యూ నో హౌ టు ప్రిపేర్ అండ్ యూ విల్ ప్రిపేర్ వెన్ ఎవర్ తెలిసిపోయింది. So that is very important. So that's where actually we are asking the people to focus on, and we want them to. That's what I've been telling the people is, go through the program first, analyze it, then understand it, then discuss with somebody or discuss with your parent or colleagues. Definitely you'll feel value add. Then actually you can join us. We are always there. We'll help you. Definitely it is going to be great for you down the line. Yeah. ఇన్ బ్రీఫ్గా ఈ 45 డే క్యాష్ యూపీఎస్సీ డిస్కవరీ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ నాట్ లెస్ దాన్ జిఎస్ ఫౌండేషన్ కోర్స్ అనేటువంటిది మీరు హామీ ఇస్తారా? 100%, sir. 100%, because it is above all, sir. Basically, what I am trying to tell is, because it is a new program. There is nothing called comparison with anything. So it is above all, basically. So ద జిస్ట్ ఆఫ్ జిఎస్ ఫౌండేషన్ కోర్స్కి అయితే ఇది 100% అసెస్మెంట్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. that's what, sir. Actually, again, sorry to intervene. Basically, neither it is a foundation nor it is a basic course. అసెస్మెంట్ This is above thing, because the person who is appearing for this UPSC civil services exam is not a kid. He's a graduate. So there is no point talking about the basics and foundation with the graduate. He knows most of it. That's what I'm telling. Hey man, he knows most of it. Just come and join us. Whatever is gap, we are going to fill that gap. We are going to upskill you. That's what we have been telling. So that's where we are unique. That's where actually this course itself is one of its kind. సార్ రంగారెడ్డి సార్ చాలా క్లియర్గా చెప్పారు సార్. ఫర్ స్టూడెంట్స్కి, పేరెంట్స్కి, వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్కి కూడా, అండ్ ఆల్సో హోమ్ మేకర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, అట్ ద సేమ్ టైం ఈ కోర్స్ అనేటువంటిది ఎలా ఉపయోగంగా ఉంటుందని. యువర్ ఫైనల్ వర్డ్స్ టు ఆల్ దీస్ కమ్యూనిటీస్. So I request all the people, so students, students, working professionals, housewives, homemakers, okay, and already UPSC civil services attempt చేసి ఫెయిల్యూర్ అయిన వాళ్ళకి అందరికీ మేము చెప్పేది, వీ వెల్కమ్ ఎవరిబడి టు జాయిన్ అవర్ కోర్స్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు బి వాల్యూ యాడ్ ఫర్ యువర్ కెరీర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ అండ్ ద స్ట్రాటజీస్ దట్ వీఆర్ ఇంపార్టింగ్. ఓకే, మేము మీకు ఇచ్చే నాలెడ్జ్ అయితేనేమి, మేము ఇచ్చే అసెస్మెంట్స్ అయితేనేమి, తర్వాత మీకు మేము ఇచ్చే ఎక్స్పర్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ అయితేనేమి, దీని ద్వారా యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఫీల్ ఈజ్ ఎట్ the competitive exam. You will feel so confident while preparing, and మీరు తక్కువ టైంలో యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ క్రాక్ చేసే అవకాశం ఉంది. సో వీఆర్ with the framework, actually with the UPSC discovery program అనే ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా వీఆర్ పేవింగ్ ఎ సక్సెస్ పాత్ ఫర్ యూ. ఆల్ యూ నీడ్ ఈజ్ ఫాలోవర్స్. సో I request everybody not to waste their further time, and I welcome everybody to join our course and feel great about it. Yeah. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రంగారెడ్డి గారు. అండ్ MVC Academy ఈస్ బ్రింగింగ్ దిస్ 45 డే క్రాష్ కోర్స్ అనమాట. సో ఇన్ దిస్ కోర్స్ ఏంటంటే, ఇన్ జనరల్గా మీరు ఒక యూపీఎస్సీ కోచింగ్ సెంటర్కి వెళ్తే ఇయర్స్ టుగెదర్ చదవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అక్కడ చదివినా కూడా మనం ప్రిలిమ్స్ కూడా పాస్ కానీ చాలామంది స్టూడెంట్స్ చూస్తూ ఉంటాం, మోర్ దాన్ 70-80% అనమాట. తర్వాత వాళ్ళు ఎస్ఎస్సి రాస్తారు, బ్యాంక్ క్లర్క్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు, తర్వాత చూసినట్లయితే గ్రూప్ 1 రాస్తారు, గ్రూప్ 2 రాస్తారు, ఇంకొంతమంది గ్రూప్ 3 కూడా వెళ్తూ ఉంటారు. సో ఇన్ని ఆప్షన్స్ వెతుక్కుంటూ ఉంటారు, ఏదో ఒక ఏ జాబ్ రాకపోద్దా అనేటువంటిది. ఇప్పుడు తర్వాత 2 years తర్వాత అటు సాఫ్ట్వేర్కి వెళ్దాం అనుకుంటారా, అప్పటికి ఏంటంటే మనకు గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది. దెన్ యూ హ్యావ్ టు అప్రోచ్ సమ్ కన్సల్టెన్సీ. అప్పటికి జాబ్ వస్తుందో రాదో కూడా తెలియనటువంటి ఒక డైలమా, కన్ఫ్యూషన్, మన కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అనేటువంటివి చాలా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. మనతో పాటు చదివినటువంటి స్టూడెంట్స్ ఏమో సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ ఇంకోటి సెటిల్ అయిపోతుంటారు. ఆ ప్రెషర్ అనేటువంటిది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇన్ని ఆటంకాల మధ్య, ఇన్ని ప్రతికూలతల మధ్య మన లైఫ్ అనేటువంటిది, డెసిషన్స్ అనేటువంటివి మనకు తెలియకుండానే మన చేదాటిపోతూ ఉంటాయి. సో ఈ 45 రోజులు అనేటువంటివి MVC అకాడమీలో కానీ మీరు కన్సల్ట్ అయినట్లయితే 45 డేస్లో అసెస్ చేస్తారు వెదర్ యూ కెన్ ఫిట్ ఇన్ టు సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్ ఆర్ నాట్. అది వాళ్ళు చెప్తారు. అయ్యా సివిల్స్ అనేటువంటిది నీకు మరీ కష్టంగా ఉంది, గ్రూప్స్ కొంచెం నువ్వు ట్రై చేయొచ్చు, వీటిపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయొచ్చు నువ్వు అంటే, ఇన్ దట్ వే యూ కెన్ డిసైడ్. అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే జిఎస్ పార్ట్ ఏదైతే ఇక్కడ కవర్ చేస్తారు, జనరల్ స్టడీస్, జాగ్రఫీ, హిస్టరీ, ఎకానమీ, పాలిటీ,
ఇవి ఓన్లీ యూపీఎస్సీకి మాత్రమే కన్ఫైన్ కావు. ఏపీపీఎస్సీ ఎగ్జామినేషన్స్కి, టీజీపీఎస్సీ ఎగ్జామినేషన్స్కి, గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2కి, అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకా చాలా ఎగ్జామినేషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ ఇంకోటి కానివ్వండి. ఇన్ దట్ వే అప్రోచ్ అనేటువంటిది మీకు తెలియాలి, ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఆ అప్రోచ్ అనేటువంటిది ఎంవీసీ అకాడమీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అప్రోచ్ తెలిసిన తర్వాత మీకేమి ప్రతి సందర్భంలోనూ ఐవార్ మీ ముందు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. బుక్స్ మీ ముందుంటే ఆ లెర్నింగ్ ఎబిలిటీస్ అనేటువంటివి, ఆ అండర్స్టాండింగ్ స్కిల్స్ అనేటువంటివి ఈ 45 డే క్రాష్ డే ప్రోగ్రామ్లో ఆల్రెడీ మీకు ఇంబైబ్ చేస్తుంది. సో విత్ దట్ హ్యాండ్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్రమ్ MVC Academy, and faculty will be there to guide you after that. With little guidance and with little support from them, you can frame your schedule. అండ్ చదువుకుంటూ లేకపోతే ఫర్దర్గా మీరు ఏదైనా కూడా జాబ్ చేసుకుంటూ కూడా షెడ్యూల్ ఫిక్స్ చేసుకొని మీరు క్రాక్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. యూపీఎస్సీనే కాదు, మిగతా ఎగ్జామినేషన్స్లో కూడా మీరు కంపీట్ చేసి జాబ్స్ పొందగలిగే అవకాశం ఉంటుంది. వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇస్ యు ఆర్ స్పెండింగ్ టైమ్ ఆఫ్ 45 డేస్. 45 రోజులు అంటే జస్ట్ సమ్మర్ హాలిడేస్ లాగా అనమాట. సంవత్సరాల తరబడి మీ యొక్క సమయాన్ని కోల్పోకూడదు అనే ఉద్దేశంతో MVC Academy ఈజ్ ట్రయింగ్ టు హెల్ప్ అవుట్ ద స్టూడెంట్స్. సో దిస్ ఇస్ ద వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్ యునిక్ ఆపర్చునిటీ. పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ షుడ్ లుక్ అట్ ఇట్. అండ్ ఇది ఎంతవరకు మీకు ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటిది చుట్టుపక్కల వాళ్ళతో, ఇంకా ఎవరైనా మనకు తెలిసిన టీచర్లు ఉంటారు, వాళ్ళు ఉంటారు మన ఊళ్ళలో, వాళ్ళతో మాట్లాడుకొని చర్చించి అండ్ యూ కెన్ కన్సల్ట్ ది MVC Academy అడ్మిషన్స్ అనమాట. వాట్ ఈస్ బీయింగ్ డిస్ప్లేడ్ ఇన్ దిస్ వీడియో. ఈ నెంబర్కి ఫోన్ చేసినట్లయితే మీకు క్లియర్ కట్గా గైడెన్స్ ఇస్తారు. దట్ గైడెన్స్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ స్టూడెంట్స్. ఇది చిన్నగా గైడెన్స్ కాదండి, it will save your career, not only saving your time and money. Hope you understand the importance of 45 days UPSC discovery program of MVC Academy. Hope this session is enlightful to you, and this is Ishwar for Sakshi Education.